Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Ni mtu aliyegusa watu sana, sio kwenye dini tu, hata katika mambo ya biashara zake. Alikuwa na vast interest katika biashara, alikuwa na acumen kubwa sana katika biashara. Alikuwa ni mtu wa ushauri sana kwa makundi mbalimbali, na zaidi ya yote alikuwa ni mtu wa msaada sana. Alikuwa mtoaji mkubwa, na wakati mwingine unapata wakati mgumu kidogo kufikiri mengi Mungu alimkirimu kwa kiwango kipi, kwamba aliweza akatoa kwa kiwango kile na bado hakufilisika mpaka mauti unamkuta bado anaendelea kutoa misaada mbalimbali. Kwa hiyo inafanya wengine tuamini maneno yanayoandikwa kwenye vitabu vitukufu kwamba kadiri utoavyo ndio hivyo unavyopokea. Ni kweli kabisa. Mheshimiwa Mbowe, labda unaweza kutupatia wewe experience yako, labda kumbukumbu moja ambayo labda ya kufurahisha kati ya wewe na ndugu Reginald Abraham Mengi, ambao haina siasa ndani yake, jambo ambalo hauwezi kulisahau na ungependa kidogo kuweza kushiriki nasi? Utakumbuka sana. Wakati natimiza miaka 50 nilifanya ibada maalum katika kijiji changu kule Machame cha Nshara, na Mengi nilimwomba aje awe mgeni rasmi katika shughuli ile pamoja na askofu. Mzee Mengi alikuja katika ile hafla yangu, na nilichokuwa nimeamua kukifanya ni kutumia umri wangu wa miaka nilipofikisha miaka 50 niweze kushiriki na Wakristo wenzangu kuitengeneza nyumba yetu ya ibada. Mzee Mengi alikuja kushiriki na sisi katika ibada ile, na akatuchangia katika ile sherehe zaidi ya shilingi milioni 75 kwa ajili ya ujenzi wa lile kanisa ambalo mpaka sasa hivi tunaendelea kulijenga. Lakini niseme tu, huyu ni mtu ambaye tumehusiana sana nyumbani, wala si kwenye mambo ya siasa. Kwenye siasa hatukuwa pamoja sana, lakini aliamini tu katika haki, katika demokrasia, katika ustawi wa kila mmoja wetu. Hakuwa mbaguzi. Mengi hakuwa mbaguzi kwa njia yote kisiasa, hata kama alikuwa na chama chake kisiasa, lakini hakuwabagua vyama vingine wala hakuonyesha chuki ama tofauti za kisiasa na watu wengine. Ni mtu alijenga upendo, na alitamani kweli jamii iishi kwa upendo na watu wapate uwezo na utajirisho. Kila mtu ameweza kungamua katika maisha yake, enzi za uhai wake. Kuna funzo ambayo ameweza kulipata kutokana na namna ambavyo ameweza kushiriki katika mchango wake kwenye jamii, kwenye masuala mbalimbali ya maendeleo. Mheshimiwa Freeman Mbowe, lipi funzo ambalo umelipata katika kipindi cha uhai wake marehemu Dr. Reginald Mengi, ambalo unasema hakika hili ni funzo, lakini yamkini hata kwenye kuliendeleza katika pale ambapo yamefanya kuna mmoja nyingine katika maisha ambayo ameweza kuishi, kwa sababu kaona kwamba iko haja ili kumwenzi tuendeleze, ili ni kama funzo? Kwanza jambo moja ambalo ni la kipekee zaidi kwa Mheshimiwa Mengi ni mtu aliyekubali humility milele. Lazima tuandae safari yetu ya mwisho, sio kwa maneno, ni kwa matendo yetu. Matendo yetu yaonyeshe kwamba wewe kuishi kwa amani, na tusibweteke kwa nafasi za kisiasa, za kiserikali au za kiuchumi ambazo Mungu anaweza kuwa ametupa kama karama katika maisha yetu. Asante sana Mheshimiwa Mbowe, tunashukuru tena sana. Asante.
sana mtazamaji wetu. Zoezi ambalo linaendelea sasa hivi ni kuendelea kuaga mwili wa Mheshimiwa Dr. Reginald Abraham Mengi. Wananchi mbalimbali wanaingia kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini Usharika wa Moshi mjini ili kufanya hili zoezi. Wakati tulikuwa Karimjee Hall tulipata kumwona balozi Edward Boateng ambaye alikuja kazungumza, alipata nafasi ya kuzungumza kuhusu urafiki wake na mahusiano yake na Dr. Reginald Abraham Mengi. Edward Boateng ni balozi wa Ghana nchini China ambaye ana urafiki karibu sana na balozi wetu wa Tanzania nchini China ambaye ni balozi Mbelwa Kairuki. Tulimsikiliza kwa kina, lakini tupo hapa naye, tumemwomba dakika 2-3 azungumze kuhusu uhusiano wake na marehemu. Welcome Ambassador Edward Boateng. I would like to find out your relationship. We heard you speak at Karimjee Hall and we just want to have a recap of that, your relationship and your friendship with Dr. Reginald Abraham Mengi. Okay, Reginald, as I used to call him, became a senior brother to me, and later I would say we became his family on the west coast of Africa. You know, he always used to say, we are the family on the west coast of Africa. He came to see me in 1993. I remember very well, it was around June 1993. I was then working for Turner Broadcasting. Turner Broadcasting at the time owned channels like CNN, Cartoon Network and others. And we were in the forefront of television development across the world. So he came in one afternoon and said that he was from Tanzania and he wanted to start a TV station. We discussed it and I asked him what his timelines were. And he said he had promised that he would show the World Cup of 1994 that was going to take place on his TV stations to Tanzanians. So I said to him that, sir, what you're saying is impossible because to build a whole TV station in 1 year, I don't think we can. Then I said, secondly, it's a very expensive business. And I don't know if Tanzania has the advertising market. So he held my hand and said, I didn't come here for you to talk to me about making money. I came here for you to talk to me about how do we build a TV station. I must be honest, at that time I didn't know that Tanzania itself didn't have TV. So I said to him that, and for your World Cup dream, the World Cup rights are sold 2 years in advance. So I don't think that you can get the rights for the World Cup. So he said to me, how can the rights for Tanzania be sold when we don't have any TV station? If you help me to build a TV station, I will take those World Cups to Tanzania because I've promised Tanzanians. And besides, I want Tanzanians to also watch CNN just like the rest of the world. So he pushed. And as we say, it happened. Labda ungetafsiri amesema nini? Kweli amekuwa akizungumzia historia yake kwa mara ya kwanza kukutana na Dr. Reginald Mengi wakati yeye akishughulika na masuala haya ya habari, na alikuwa mwaka 1993 kuelekea 94 ambapo alipata wasaa wa kuweza kukutana na Dr. Reginald Mengi, na Dr. Reginald Mengi kubwa alikuwa anataka kuona ni hatua zipi na taratibu zipi zinazostahili katika uanzishwaji wa television. Sasa akamwambia kwanza kuanzisha TV ni gharama kubwa. Dr. Reginald Mengi akamjibu akamwambia, mimi sijaja hapa kutaka kufahamu jinsi gani kutengeneza fedha, nimetaka kuniambie taratibu zile ambazo zinastahili. Kwa hiyo swala la kwamba gharama kadhalika ilikuwa ni kipindi cha mwaka mmoja tu, na alikuwa na matarajio Dr. Reginald Mengi alikuwa anatamani aweze kurusha ile World Cup. Kama tutakumbuka kuna kipindi fulani ITV ilikuwa ikirusha kombe la dunia. Sasa alikuwa anakimbizana na ule muda ili aweze kukamilisha taratibu za uanzishaji wa television, lakini vile vile kuweza kurusha ile kombe la dunia. Sasa alichokuwa kimshauri kama mtaalamu wa masuala haya akamwambia, nadhani itakuwa ngumu, lakini kitu kikubwa kama tunavyofahamu Dr. Reginald Mengi, swala la ugumu yeye kwake lilikuwa sio kipaumbele. Alikuwa anatafuta namna gani bora kuweza kufanikisha. Kwa akamwambia, sija kujua namna gani nitapata fedha kwa ajili ya kuanzisha, nachotaka uniambie ule mchakato mtiririko. Basi wakaendelea na kumshauri namna ile, na akamwambia, mimi nataka kuona Tanzania inatazama kwa maana CNN kama ambavyo ulimwengu mzima umekuwa ukitazama CNN. Kwa hiyo amekuwa akimchambua Dr. Reginald Mengi ni kwamba ni mtu ambaye alikuwa
haoni kama kuna kitu kinacho kushindwa, anatazama namna gani bora kuweza kufanikisha. He was translating into Swahili what we're just talking about for the larger masses who are joining in from all over Tanzania and out of Tanzania. We need to get to, I think what he was trying to say towards the end was Dr. Reginald Mengi had the word impossible in his vocabulary. He wrote the book, I Can, I Must, I Will. Have you had a chance to read the book, and did he tell you about his book? We discussed his book severally before he wrote it. I haven't read the book because I was supposed to come here in December to discuss and pick it to him, because he said he wanted to launch the book in Ghana. Ghana was like a second one. And actually, for an odd reason, I never made that trip. So I said to him I would come in July because he was the godfather of my son. He wanted to see my son. So I said I'll bring Nana, and then when I come we can discuss the book launch. So my copy is still sitting in his library, because he said to me, I will not send you the book until you come to Dar es Salaam with Nana. But he was, he came from humble background and he rose to the top, not only in Tanzania but globally. If you see the number of foreign people who are flown in to pay their last respects. I think for me personally, I met him at a time when I was the only black person within the top hierarchy of an all-white American company. And he pushed me. And he's always said to me that you hold Africa in your hands. Anytime I complained about leaving, he says, you cannot let Africa down. And he helped me a lot, through his mentorship. So definitely, I think we need more Reginald Mengis, and I hope that the legacy he leaves behind will inspire the current generation of Tanzanian youth, the unborn generation of Tanzanian youth. Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante.